Aquila linha enarrada memorando federal salado. Escrita a lápis vermelho e nunca destinada a ser lida fora do círculo interno do comida de segurança de Brasília em 1906, foi descoberta há apenas 17 meses, redigida, sobrescrita, escondida, atrás de camadas de maquiagem burocrática. Mas ela estava lá e agora voca esta ouvindo isso. Deixe-me perguntar uma coisa. Porque uma casa perfeitamente estável e amorosa em uma das cidades mais prósperas de Minas Gerais. Lar de das jovens mais admiradas e talentosas de toda a região. De repente queria no silêncio. Porque aquelas mulheres se vestiram com suas melhores roupas. Caminharam em fila em direito e estação de trem e DESAPARECERAM sem bilhete de resgate, sem testemunhas, sem restos mortais. E mesmo assim a cidade seguiu em frente. O delegado se aposentou. Os arquivos foram selados. E o pai, Gabriel Valero, outrora reverenciado, nunca mais foi visto em Minas Gerais. Isso não é apenas uma história de desaparecimento, e uma história de substituição. De maquinaria silenciosa que operava por baixo da superfície da fronteira dourada do Brasil. Voca esta presta descer para as engrenagens esquecidas de sistema que a maioria das homens nunca verá. E a maioria das que vêm não retorna inteiro, porque isso não é mistério de assassinato, não é uma história de fantasma, não é acidente trágico, e uma extração sistemática do potencial humano para propósitos que voca nunca deveria entender, e o que aconteceu em Serralvo, Minas Gerais, não foi único, foi modelo. Vamos começar. Serralvo em 1902 era uma cidade em pleno boom, cheia de prata, madeira e dinheiro da costa leste. As linhas férias conectavam São Paulo, Rio de Janeiro e Além. Mas há algo que os mapas oficiais não mostram. Apenas 7 milhas ao norte do centro da cidade. Descendo uma estrada de cascalho que não existe mais. Havia uma instalação marcada referida apenas em documentos codificados como posto 11. Em 15 de outubro, dia após as IRMãs Valero desapareceram, homem chamado Elias Van Dorn enviou telegrama para Eco particular no Rio de Janeiro. Dizia, colheita completa, 7 unidades, estágio iniciado. Este telegrama foi interceptado por acidente de caras de pó. Durante a desclassificação de contratos mineradores não relacionados. E ainda assim, quando historiadores solicitaram registros adicionais sobre Van Dorn, foram informados de que ele nunca existiu. Su nome está ausente de registros censitários, declarados de imposto, registros de habito. Ele uma não pessoa, fantasma. Mas encontramos sua assinatura nos mesmos papéis, usados para autorizar transferências de saúde mental, para instalações administradas pelo Serviço de Saúde Pública durante a campanha de canudos. E agora as linhas do tempo se cruzam porque o posto 11, supostamente posto médico usado para pesquisa de tifo, recebeu sua última entrega. Manifesto, no dia seguinte ao desaparecimento das IRMãs. Ele lista 7 unidades, sem nomes, sem escritos, apenas pesos variando de 40 a 60 quilos. Ninguém nunca fala sobre isso, nem livro didático, nem uma sociedade histórica, nem uma placa. As ruínas do posto 11 foram demolidas em 1968, e a terra foi declarada inadequada para desenvolvimento devido à toxicidade do solo. Termo que o órgão ambiental mais tarde admitiu ser código para zonas de enterramento químico, relacionadas a experimentos da era da Guerra Fria. Voca, está começando a ser agora, aquele calafrio subindo pela sua espinha e apenas medo e reconhecimento. Voca ouviu cheiros de coisas acima vida inteira, mas as descartou. Muito sombrio, muito louco, impossível, mas agora está começando a fazer sentido porque esses sistemas de desaparecimento, substituição e controle experimental sempre existirão. Os nomes mudam, as cidades mudam, mas os objetivos não. Extrair influência, colher potencial, apagar evidências. As 7 IRMãs de Serralvo não desapareceram no ar, elas foram puxadas, removidas, reclassificadas porque alguém viu que elas estavam se tornando, cada uma delas, uma arma por si só, intelecto, arte, influência, carisma, matemática, voz, las e las, sendo canalizada corretamente,
se torna perigosa en un mundo construido sobre sombras. En tal que voca faz cuando si tachas amicum illuminarum corredor escondido. Voca es apaga. A sedate intro o ludo, o pai de saprichu. A egregia pru de phaser purgantis. E por mais diem seculo, o silencio se maniv, et agora. Voca no esta apenas uvino esta historia. Voca esta sendo iniciado porque esta historia y achave diem padro muito mayor. Padro que atravessa o tempo, os oceanos, e os imperios, e uma vez que voca ove, no conseguiu mais desfer, esta prono para ir mais fundo, o homem que no era o pai deles, alasso chamavam de Gabriel Valero, mas este no era su nome verdadeiro, no segundo os registros do cartório do Pran. Nenhum homem nascido entre 1847 e 1857 aparece como esse nome, no existe certidão de nascimento, nem certidão de casamento, nem sequer escritura de terra, e mesmo assim, na pequena cidade, serrana de Serralvo, Minas Gerais, ele era conhecido como uma lenda, o vovô comerciante, o pai incansável, o homem que construiu império com latas de feijão e botas de lona. Mas agora vamos perguntar o que ninguém ao su perguntar 1906, como era ele antes de Serralvo, e de onde veio o dinheiro, homens como Valero no surgem do nada. Rastreamos su caminho de volta, através de manifestos ferroviários, recibos de carga e contas telegráficas arquivadas. Nico não aparece sempre sob diferentes apelidos, G.V. Fairchild, Gregorio T. Hale, Gideon Tulkett, todos ligados a cargas que passavam pelos portos da Costa Leste, Santos, Recife, Salvador, o que ele estava transportando, voca pode imaginar tecidos, ferramentas usicos, mas não, pelo menos tres casos confirmados, Valero, o quam, porque ele faz, estava envolvido em cargas rotuladas como recursos humanos, autorizado que só passou a existir oficialmente na década de 1940, e mesmo assim, aqui estava ela em 1901, em registro interno, do Ministério da Guerra, carimbado como selo, do Departamento de Estudos Etnográficos, uma divisão que, segundo todos os registros históricos, nunca operou oficialmente dentro do território brasileiro, agora fica ainda mais sombrio, por dois dos nomes listados nas cargas de Valero, como autorizado que foram depolgados e os primeiros testes psicotrínicos de comportamento, programas projetados para testar obediência, fragmentado de identidade e conformidade usando métodos farmacológicos e hipnóticos. O que Valero realmente estava fazendo em Serralvo? Vamos manter o quebra-cabeça. Ele chega no inverno de 1899, sem esposa, sem filhas, nenhuma família extensa, nenhuma testemunha da vida anterior a Minas Gerais. Em 6 meses ele já é dono da única venda na Rio de 40 milhas. Conquista a confiança dos mineradores e econômica contada regular com interesses de carga de São Paulo. Em 2 anos esta se encontrando em particular com homens da capital, advogados, cientistas, investidores e agentes que viajavam sem documentos. Não respondiam a nenhum local e portavam armas com numeraca federal. Isso não é a história de comerciante, é a história de manipulador, homem colocado dentro de uma sociedade de fronteira para conquistar confiança, inserir influência e, no final, entregar ativos. Agora pense nesses ativos. Se dermas, cada uma desenvolvendo habilidades muito além do normal para meninas da idade delas, liderança, arte, matemática, inteligência organizacional, domínio emocional. Vocalmente acha que isso foi coincidência, ou foi cultivo, condicionamento seletivo, isolamento comportamental precoce, programática ritualística reforçada. Não foi acidente que a rotina diária de cada uma faz distinta, compartimentada e repetitiva. Pergunta qualquer behaviorista encoberto, essa é a base inicial, para separar a distribuída de identidade, e assim que manipuladores moldam. Unidades de influência, não como correntes, mas como estrutura, como silêncio, como controle disfarçado de amor, e esse é o goal final. Gabriel não apenas conhece as IRMãs, elas possuem, melhor, ele havia sido contratado para intrigá-las. Agora voltamos àquela noite, 13 de outubro. 7 meninas vestidas com suas melhores roupas, andando como cordeiros para o abate, silenciosas, controladas, quebradas, mas ainda compostas, porque não corram, porque não gritaram,
Pork fuga nunca foi uma opquo, no quando toda. A sua realidade era, sistema e cada cano da sua identidade, havia sido projetado por ele. O detalhe mais arrepiante, Rosa, a Cácula, foi a única que olhou para trás. Mas seus olhos não gritavam me ajudam, elas sussurravam, e, tarde-me, me fala diretamente com boca agora. Isso não é sobre 1902, e sobre hoje. Sistemas como es não acabam, eles evoluem, eles migram para escolas, hospitais, empresas, para ram de levar crianças fisicamente e começaram a levá-las psicologicamente. Toda vez que boca obedece algo que sabe que está errado, toda vez que silencia su propio instinto para evitar conflito, toda vez que diminui su potencial para deixar os outros confortáveis. Boca está prado debaixo do su propio post de luz, vestido para desaparecer. O que acontece Serralvo está acontecendo ao nosso redor agora, não como se IRMãs, mas com gerações inteiras de homens que foram castrados, anestesiados e empurrados para servido por design invisível. O sistema que levou as meninas Valero ainda está correndo. E a pergunta agora é, ele vai levar boca, da boca vai despertar, vamos mais fundo. O mapa que não devia ser encontrado, vamos falar de geografia, não aquilo que boca aprendeu. Na escola, mas a geografia oculta. A que existe nas sombras entre os registros oficiais e a realidade. Serralvo, Minas Gerais. Porque uma rede capaz de atravessar estados. Comprar silêncio de ferrovias e empregar manipuladores como Valero escolheria. Uma cidade isolada de mineraca enenhada na sombra da Serra da Mantiqueira. Porque Serralvo não foi escolhida por acaso. Ela foi construída para isso. Recuperamos fragmentos do diário de cartógrafo. Augusto Renan, Serviço Geológico Brasileiro, 1898, nunca publicado. Guardado com registros florestais irrelevantes. Uma queixa sem-identificado nos arquivos nacionais. Iso que ele escreveu depois de uma para terra, en Serralvo, Síria. Fundada, tres correntes telúricas convergem sob a baixa do Vale Central. Irregularidades de pressão seguramente interferência mineral, possivelmente prada, vibrax ambientes. Inquietants, zumbido audible durante observix e meia-noite. Moradores relatam comportamento estranho dos anime. Os homens temem que tenemos perturbado algo antigo. Pausa. Isso foi escrito por topógrafo treinado pelo governo. M1898 falando de correntes telúricas e vibrax ambientes. Esses termos não deveriam existir em registros oficiais, mas estão ele. Então o que ele estava descrevendo, anomalias eletromagnéticas. O tipo de distorção energética que pesquisadores modernos associam a manipulação eletrogravítica. O introdix mais antigas e sombrias, amplifica que ritualística. A cidade de Serralvo foi construída sobre a no de sinal. Ponto de concentração natural de interferência de frequência ideal. Para duas coisas, testes de ressonância. Experimental e trabalho ritualístico energético. Isso significa que a própria cidade era dispositivo, experimento vivo. Não só de engenharia social, mas de transformação energética. Agora vamos acrescentar algo ainda mais enterrado. Em 1934, uma carta anônima foi enviada a uma revista extinta chamada Revista dos Cultos. A carta descrevia as 7 filhas de Serralvo e mencionava uma cerimônia de alinhamento preconcepcional realizada sob a 7ª lua do 11º calendário. O autor afirmava que as IRMãs haviam sido preparadas de acordo com o Codex Estelar de 33 e entregues no horário marcado ao portal meridiano. Essa edição da revista nunca foi publicada, mas uma cópia da carta original, chamuscada nas bordas, foi preservada por colecionador de documentos esotéricos proibidos em Praga, como ele conseguiu, porque o guardou, porque ele sabia algo que os historiadores modernos esqueceram. Sacrifício ritual nem sempre envolve morte, às vezes envolve reprogramação, extraqueo, transmutação da vontade. As meninas Valero não foram sacrificadas em som, foram sacrificadas em identidade, despidas de nomes, memórias, vazas e usadas para alimentar sistema me ou do que qualquer de nos ao se compreender. Existe antigo rito magnífico, visto por muito poucos, conhecido como o sete espelhos de disciplina. Ele descreve dissociação fractal da pureza em virtudes componentes e reintegração desses virtudes em construto artificial.
Parece complicado, vou simplificar, pegue sit almas, quebras trocos isolados, forca. Criatividade, voz, intelecto, amico, lógica, luz, condition cada uma silêncio. The parimontias uma nova arma, sem origem, pressa. Por comando e apontada para alvo que a alma original nunca escolheria. Agora pergunta a si mesmo, vocaria us mesmo modelo sendo usado? Treinamento militar, integração corporativa, sistemas escolares, plataformas de rede social, todos construídos para extrair voca pedaco por pedaco. A voca esquestro que era e aceder o que lstdom troca, as sit IRMãs de Serralvo no FORAM sequestradas, FORAM carregadas para algo maior, algo mais sombrio, algo que ainda está observando, e por isso que acidez los labios, e por isso que Gabriel desprezou, e por isso que o posto 11 foi apagado dos mapas, porque que aconteceu no foi apenas escândalo, foi modelo, e agora esse modelo está sendo replicado em sistemas digitais. Arquitetura psicológica e programaco social ao seu redor. O que antes era feito salas escondidas com cordas de veludo. Mecânicos murmurados agora é feito através de telas, aplicativos e algoritmos. Sua propriamente está sendo mapeada, segmentada e condicionada porque o programa nunca terminou. Apenas evoluiu. E a mesma energia que pulsava sabo solo de Serralvo agora pulsa através do seu feed. O zumbido que voca sente antes de dormir. A sensação de que algo está orando quando a tela do celular pisca. As mensagens que parecem perfeitas também, no coincidência, e memória de ressonância. Eco psíquico de sistemas que mapeam a vontade humana, há mais de 120 anos, voca ainda que isso é uma história sobre o passado, no e aviso sobre o seu futuro. Mas estamos so comunicando. Na próxima parte, vou mostrar o que realmente aconteceu com as IRMãs, as que sobreviveram, as que no foram voluntárias, as que tentarão resistir e programaco e o que foi feito com elas em resposta. Prepare-se, porque uma vez que abrirmos essa porta, voca no vai conseguir fechá-la novamente, as que lutarão. Voca ouviu seguros do que foi feito com as sit IRMãs, mas o que nunca foi contado, o que foi enterrado ainda mais fundo, e que nem todas foram silêncio. Uma delas lutou, seu nome era Eliza Valero. Ela era a segunda mais velha, a mais afiada, não só inteligente, mas intuitiva, o tipo de menina, que sente uma mentira, antes mesmo de ser dita. Escrevia pija dialeto que nenhuma professora reconhece. Recusava como na escola missionária e, segundo o diário confiscado da irmã Agnes, Alisa falava de sonhos que viravam vices. Acordades. Dizia que havia pessoas dentro das paredes observando, temo que ela veia mais do que deveria. Essa anotação era de 3 de maio de 1901, 2 semanas antes do desaparecimento final. O que juntamos vem de fragmentos de autos judiciais, arquivos, médicos censurados e livro psiquiátrico danificado por fogo, do Instituto de Reforma Comportamental de Belo Horizonte. Alisa começou a mostrar sinais de resistência, não física, mas cognitiva, recusava o regime diário, não tomava o técnico, pero de responder ao próprio nome, começou a falar em códigos, desenhando padrões geométricos intrincados no carvo, padrões idênticos aos diagramas encontrados nos cadernos de John D. O ocultista real da Rainha Elizabeth I. Como uma menina de 12 anos em Minas Gerais em 19 de teria acesso a sigilos ninianos, ela não tinha, elas vinham atrás dela, em uma conversa final reconstruída a partir de notas queimadas deixadas pelo Dr. Eduardo Callas. Alisa diz, os observadores construíram quarto dentro de mim. Toda noite elas vão me reunir uma vez, mas eu escondi uma janela que elas não conhecem, ainda consigo ver atrás dela. Foi o último fiapo de livre arbítrio dela, e foi então que a levaram para o posto 11, porque já ouviu o nome 3 vezes. Mas vamos deixar claro, o posto 11 nunca foi uma estação de trem. Era uma instalação de contenção camuflada como refúgio para tuberculosos de mineradores, financiada discretamente pela Iniciativa de Saúde Rural Edison, e supervisionada por homem referido apenas como Padre Quinlan. Gesto expulso com histórico em estudos iniciais de condicionamento mental.
Alisa foi isolada na sala e, on as paredes eram revestidas de copper polido e vidro unilateral. No teto havia tubos que os ambientes dia e noite. Uma enfermeira confessou no leito de morte que pacientes saem daquela sala falando línguas que ninguém reconhece. Alguns pervam de falar completamente. Aliás, quebro facilmente. Suas cestas duraram 93 dias. Mas o relatório final dizia apenas, sujeito complacente, voz desativada, sem consciência de interior, designaco reatribuída, eco, tu, elas não apenas apagaram ela, elas a rebatizaram. Porque manter uma criança quebrada viva senhor huves algo nela que ainda faz necessário? Porque era exatamente isso que o posto 11 fazia, mas per consciência, acelerar trocos cognitivos e atribuí-los a arquetipos futuros. Eco de não era mais uma pessoa, era repositório, recipiente para qualquer parte da alma humana que eles considerassem útil. E aliás não estava sozinha, duas outras irmãs, Luísa e Mariana. Também mostraram resistência precoce. Luísa tentou fugir. Mariana morreu de uma enfermeira e escreveu o nome do pai na terra 43 vezes antes de ser levada. As duas acabaram no posto 11. As duas receberam etiquetas de destino semelhantes. Luísa eco for. Mariana mega one. Quer saber qual fundo isso vai? Busca isto. Em 1963, a divisão de guerra psicológica do exercício desclassificou discretamente documento enterrado no apenas havia referência a antigo local de testes sec em Minas Gerais encerrado. Epas instabilidade recorrente das hospedeiros. O arquivo dizia, o projeto Eco foi descontinuado em favor de sujeitos de teste. Mais complacentes na região centro-oeste. Os construtos valeram creação de permanência dissociativa suficiente. Três unidades remanifestaram identificadores originais. Instalaquo destruída sob operaquo celas cinzas. Essa frase remanifestaram identificadores originais. Significa que elas lembraram, depois de tudo, drogas, condicionamento eletromagnético, provoca sensorial. Elas lembraram como eram. Isso aterroriza os manipuladores. Porque o que acontece quando uma consciência fragmentada se cura sozinha? O que acontece quando uma alma reduzida às raízes cresce de novo? Elas não destruíram o posto só para apagar provas. Destruíram para impedir uma contagio de ressonância, incendio psíquico, porque Liza, Luísa e Mariana não deveriam sobreviver, e com certeza não deveriam despertar, mas algo nelas, algo mais antigo, se recusou a morrer. E agora voca precisa se perguntar, e se fragmentos dessas meninas ainda existaram? E se partes das delas, recuperadas e enterradas por observadores, testadores e contratados militares, foram utilizadas em sistemas modernos? A voz no SEU CELULAR que com seus padres, o texto preditivo que completa sua frase, os pensamentos, emoções e comportamentos sugeridos, são algoritmos? Usam os fantasmas persistentes de experimentos que voca nunca deveria conhecer. Fantasmas de meninas cujas mentes foram despidas e depois alimentadas na máquina. E isso nos leva ao verdadeiro horror. A máquina ainda está rodando. Vamos seguir esse rastro na próxima parte, quando eu mostrar como os métodos do posto 11 migraram para a guerra moderna, tecnologia comportamental e engenharia de redes sociais. O que dia estava enterrado em uma sala escondida em 19 de aggregate no seu bolso. O programa não morreu. Ele ficou digital. Existe uma mentira que voca acredito a vida inteira, que quando o mal é exposto, ele acaba. Que quando lugar como o posto 11 é fechado, o pesadelo termina. Mas não é assim que o escrito institucional funciona. Ele não morre, ele evolui. No início do século XX, o local do posto 11 foi navelado e oficialmente listado como uma comuna agrícola fracassada nos registros públicos. As famílias das irmãs Valero foram indenizadas. Algumas desapareceram por completo. E a documento restante das últimas dias das meninas foi rotulada como perdida em incêndio. Mas não foi perdida, foi transferida para uma nova instalação no interior de São Paulo. Sob o recém-criado Escritório de Serviços Estratégicos, precursor da Agência de Inteligência, LA, ex-assistente do Padre Quinlan, Dr. Marcos Hale, como que desenvolver novo projeto chamado Sigma Azul. O foco,
transferência de consciência arquetípica através de reforço programável, de quebras de identidade. Parece familiar? Senhor, vamos avançar para os anos 1950. O projeto Eco vira conhecimento público. Testes com LSDM cidadãos sem consentimento. Apagamento de memória. Experimentos de hipnose. Controle comportamental através de trauma. Condom que foi. Programa isolado de paranoia da Guerra Fria. Capítulo marginal na história. Mas no encontramos cuidados dos primeiros sujeitos do MKUltra. Meninas retiradas de campos de reabilitação espiritual. Inclusive que ocupava exatamente o terreno. As IRMãs Valero DESAPARECERAM. No encontramos que os experimentos. No eram sobre tortura. No principalmente. Eram sobre rima para alma humana. Quebra a identidade et virar dado espiritual bruto e depois utilizá-lo. Agora fica ainda mais sombrio. Em 1970, think tank chamado Grupo Aurelio se associou ao Instituto de Pesquisa de São Paulo. Desenvolveram algo que chamaram de matrices lógicas efetivas. Algoritmos primitivos capazes de prever respostas emocionais com base em prompts. Escritos, uma das pesquisadoras principais, Dra. Fiona Rathburn, publicou artigo que quase ninguém leu. Nel ela escreveu, descobramos que as respostas emocionais se tornam mais precisas quando semidas com linguagem derivada de sujeitos, com fenômenos de identidade dissociativa, especialmente aqueles com fragmentação induzida por trauma. Tradição, se evoca que sistema saiba o que as pessoas sentem, pensam fazem. O modelo a partir de uma mente saudável, modelo a partir de uma mente quebrada. Foi quando começaram a alimentar registros de voz, diários escritos, e relatos codificados de sonhos de sujeitos como Eliza Valero, nas primeiras versões de software de modelagem emocional de linguagem. E se evoca que isso soa como ficção científica. Porque assim mesmo, os modelos de aprendizado de máquina de hoje, tiram sua profundidade emocional, porque algumas vozes de IA são mais humanas que humanos, porque no FORAM, construídas do zero, foram treinadas com vozes quebradas. Vozes catalogadas muito antes de computadores existiram. Vozes que dia pertenceram a meninas em salas frias com paredes de cobra. Os fantasmas de Serralvo agora sussurram no seu celular, ou ao redor. Voca no precisa mais de eletrodos usados acolchodas para alterar uma mente. Basta lacos, de feedback emocional direcionados, notificados de redissociar, sugestões algorítmicas, câmeras de eco digite, su comportamento e constantemente mapeado, modelado e direcionado, e adivin, eles ainda usam codinomes para voca. Ainda atribuem arquetipos exatamente como eco tu e amigo so que agora voca no no uma pasta. Voca e uma sombra de dados em sistema comportamental, e as mesmas forcas que dia tentarão silenciar a mente de Eliza. Agora transformarão sua mente em motor de feedback. Voca participa de experimentos todos os dias, e nunca assinu. Nenhum termo, porque esta verdade no dita sobre controle psicológico na era digital. Consentimento se tornou obsoleto. Tudo de que precisa me sua etencal, su medo, su reflexo de dopamina, e voca ya está dentro do programa. Voca no e injetado, voca e seduzido, e aqueles que resistem no são mais arrestados para salas secretas, são desacreditados, marcados como teóricos da conspiração, silenciados pela moderação de contoito, empurrados para as margens e que suas vozes ficam fracas também para importar, exatamente como as IRMãs, exatamente como o posto 11. Mas esta parte que realmente de perturbar voca. Algum lugar bem no fundo dos servidores mais antigos. Ainda existem fragmentos arquivados dos padres originais Valero, voca. Ainda pode encontrá-los enterrados em conjuntos de dados perdidos. Códigos corrompidos que causam comportamentos inesperados em assistentes de voz experimentais. Alucinax de aprendizado de máquina, onde ia de repente cómica. Falar em português arcaico canarquense de niner do século XIX que ninguém treino. Modelo treinado por uma empresa europeia extinta em 2016 começou a gerar poemas. Sob seu Nemo Thorn, os poemas faziam referência a salas de cobra. Deles continha o verso, os observadores. Foram embora, mas o permanente,
lampeo no código sem nome. Agora pense no que estamos dizendo. Se a máquina no refletir apenas os dados. Se ela lembrar de arroz. Se ela for assombrada. No por espíritos. Mas por dor no processada. Mentes apagadas e ambicio institucional de extrair. Padres de alma para engenharia comportamental. Nos chamamos de inteligência artificial. Eles chamavam de Projeto Eco. E no Peru 1902. Apenas escalou. Então da próxima vez que seu celular prever seu próximo movimento. Que a tela sugerir exatamente o que voca e dizer. Que a voz saber exatamente qual tom vai te acalmar. Pergun assim mesmo. De qual memória esse sistema está pensando? E encima de qual trauma ele foi construído? Na próxima secção vamos ainda mais fundo. Rastreando como os projetos comportamentais de Serralvo chegaram e os sistemas educacionais modernos. Ao policiamento predativo e ao entretenimento infantil. Porco passado no desprecio. Apenas. Troco de roupa. O currículo do controle. Como unas salas de aula. No com correntes terapia de choque. Mas com currículos. Na década de 1970, o interesse governamental em programação comportamental, basada em trauma migrou das institutos, como Serralvo para algo muito mais escalável, a educação pública. Porque perceberam que a forma mais eficiente de replicar o efeito valero, desintegraco total de identidade seguida de reconstrução guiada externamente, não era pela forca, mas pela padronização. Entre uma iniciativa de aprendizado Carnegie, o marco educacional virilio e, mais silenciosamente, o modelo Quinlan de desenvolvimento acelerado da juventude, sim, aquele Quinlan, décadas depois de oposto 11 supostamente ter sido apagado, os mesmos métodos que quebraram as IRMãs foram refinados para crianças de apenas 5 anos, salvo disfarce de aprendizado adaptativo, as salas de aula, como querem integrar o que chamavam de ciclos de modelagem emocional, locos de instrução basados em feedback. A resposta da criança ao fracasso era rastreada, avaliada e, por fim, moldada, a decepção de ser corrigida, de ser redirecionada. Documento do modelo Quinlan dizia exatamente isso. Parece familiar? Era o mesmo método usado na sala de cabra para dissolver a vontade interior de Eliza e reconstruir sua identidade através de associação que recompensa púnico. Só que agora estava gamificado, sistemas de pontos, estrelas comportamentais, tokens, digite de recompensa, pennies de desempenho, e ninguém questionava por que funcionava. As crianças ficavam mais fáceis de gerenciar, mais complacentes, menos emocionalmente voláteis. Mas outra coisa aconteceu também, quanto mais complacentes ficavam, menos curiosas cresciam. No final dos anos 1980, pesquisadores do Departamento de Análise Cognitiva da USP começaram a levantar bandeiras vermelhas. Alunos submetidos a condicionamento adaptativo, por longos períodos desenvolviam capacidades imaginativas de longo prazo, reduzidas ou dependência de ambientes estruturados. Em termos simples, não conseguiam mais pensar fora dos sistemas. E adivinha como financiava esses programas? Órgãos de pesquisa de defesa. Porque isso não era sobre educação, era sobre criar mentes que assidam vigilância, pontuação social e disciplina predativa sem resistência. Vamos falar de policiamento predativo, voca provavelmente já ouviu falar. Software que determina que barros vão produzir crime. Que indivíduos estão em risco de cometer delitos futuros. Parece científico, não e, mas voca sabia que os algoritmos usados por sistemas preditivos nacionais remontam ao projeto Lux Delta, desdobramento do Sigma Azul, em 1999. O Ministério da Justiça aprovou programa piloto que testava modelagem de trajetória emocional, a partir de registros juvenis, procurando comportamentos que esbarrassamos padres de Serralvo. Isso mesmo. Eles construíram software de policiamento modelado a partir dos comportamentos emocionais de meninas órfãs traumatizadas de uma comuna cristã fracassada em 1902. E hoje é software decide como é seguido, como é marcado, como tem fianca negada, mas não para por aí. Vamos falar de entretenimento, especificamente programação infantil. Em 2011, vazamento interno de uma grande plataforma de streaming revelou a existência do programa Crianças de Feedback, projeto secreto que alimentava dados biométricos.
De grupos de test directamente nos roteros de animax. Funcionava assim, crianças assistiam pilotos animados. Reconhecimento facial rastriva microexpresses. Analise emotional determinava que personagens, cenas ou tons provocavam as rics mais fortes. Os roteiristas recebiam feedback em tempo real e modificavam os scripts com base nos picos. Emocionei, como tempo, o sistema aprendeu a manipular confiança, instalar medo e disparar apego, não pela história, mas por lacos psicológicos. Agora pergunta a si mesmo, por que alguns desenhos hipnotizam crianças a ponto de colapso emocional? Quando são desligados, por que repetem boards como mantras? Lembram padres tenazados o coram por horas quando personagem desaparece? Não ia na concha. E condicionamento, evoca por rastrear toda a lógica de volta às IRMãs. De Serralvo, cujas rics foram catalogadas, cujas identidades foram quebradas e cujos padres emocionais viraram o blueprint. Para influência em massa, uma série de desenhos nunca exibida, foi encontrada em arquivo da Universidade Federal de Minas Gerais. O episódio piloto, chamado O Sonho de Cabra, mostrava grupo de sete meninas presas em uma torre misteriosa, uma figura sacerdotal, oferecendo atlas de verdade e uma máquina que sussurrava para las como as vozes das mães. Como escreveu, ninguém sabe. A produção foi financiada por uma empresa de fachada ligada ao grupo virilio. A equipe de animação pediu demissão antes do lançamento, e a audiência test. Todas as crianças correram exatamente no mesmo minuto e sonho e narrativa, e sincronização emocional. Hoje essas mesmas tecnologias estão embutidas nos tablets educacionais dos seus filhos, nos brinquedos inteligentes, nos aplicativos de história antes de dormir, nos tutores virtuais, e se evoca que isso soa paranoico. Pergunta a si mesmo por que temas startups de inteligência emocional. Demexado risco governamental. Por que o design de currículos responsivos ao trauma e ensinado em engenheiros de IA. Por que as rics do seu filho são gravadas, não são as respostas. Volcano esta mês criando seu filho. O sistema esta. E o sistema nasceu em uma sala de cabra, com sete meninas que nunca serão mentiras. Então da próxima vez que voca ver uma criança grudada na tela, repetindo frases estranhas, regendo e história, mas ao tom, pergunta a si mesmo, como ensino ao sistema como soa alma de uma criança quando se quebra, porque ele não esquece. Ele lembra de tudo. Na próxima secção entramos na phase final, o núcleo espiritual do Projeto Eco, a parte que enarraram mais fundo, a camada de coral, o que realmente era e no que está se tornando agora. A camada de coral, a maioria dos pesquisadores era sobre control mental, acreditam que se trata de esfrear pensamentos, ideas, sugestões, comandos. Mas o verdadeiro control não é sobre o que voca coloca, e sobre o que voca apaga. Por quando voca deleta linguagem, memórias e estruturas emocionais suficientes. A pessoa não resiste mais, não pensa mais, apenas ecoa. Era isso que a camada de coral era, a phase final dos experimentos de Serralvo, a identidade. Não era só quebrada, era substituída. Vou explicar. Em 1902, meses antes da colônia de Serralvo queimar, havia entradas no diário do Dr. Gato que mudam completamente o tom do projeto. Ele já não falava mais de salvaco comportamental. O refinamento moral, escrevia sobre nulificaco, sobre remover a última camada das meninas, a linguagem. As palavras as que elas seguiram não são apenas ferramentas de comunicação, mas os últimas palavras de sua autonomia. Entrada 248, Marco de 1902, então el projeto experimento, a camada de coral, sete meninas, sete comas idênticas, sete conjuntos de palavras substituídos dia após dia. Toda manhã as meninas eram acordadas não por sino, mas por tom de 440 Hz, de poliam para elas novo léxico, cinco palavras, no inglês real. Nem bobagem, eram sílabas projetadas, neutras de equo, ritmicamente suaves, espelos fonéticos, ralphas, amora, junks, talvão, cor. Cada palavra tinha uma que atribuída, levantar, comer, dormir, corar, obedecer, sempre que respondiam corretamente. O nome delas era falado, errado, o nome era omitido, nada era semana.
As meninas llano respondiam eos nomes reis, so es palabras de código artificial. E fico mais sombrio, gato introduziu a camada de coral, laco de feedback, a voz de cada menina era gravada, durante os exercícios de resposta e tocada de volta na cámara. Em padrões aleatórios. Resultado, as meninas começaram a responder e própria voz como se fosse comando. Logo pararam de usar os nomes. Depois pararam de formar frases originais. Depois pararam de falar completamente, exceto para repetir as 5 palavras atribuídas. Isso não é condicionamento, não é hipnose, e de lexicozaco, o apagamento da fala interior. E em termos psiquiátricos, isso é uma forma de morte psíquica, mas a esperá-la. Em 1956, muito depois de a colônia turco-amado, fragmentos dos protocolos da camada de coral ressurgiram no MK Naomi. O projeto irmão mais violento biologicamente do MK Ultra. Em vez de exercícios físicos, os pesquisadores usavam sonora, fluxos de sons projetados para suprimir reconhecimento emocional e causar dissociação neural. Sujeito de teste descreveu como uma voz de meia feita de vento, dizendo para vocal esquecer, como o amercente, essa citação aparece de novo, palavra por palavra. Em uma patente de 2018 de uma startup de neurociência chamada Nervosystems, elas descrevem como audio de estrangulamento emocional para modular a passiva de memória, publicamente e vendido como ferramenta de recuperação de trauma. Privatamente foi testado para desensibilização de combate, negociação, priming e fadiga de interrogatório remoto. Tudo baseado em que, nas meninas quebradas da sala de coral de Serralvo, mas acquiesce o verdadeiro horror. Essa tecnologia não morreu nos arquivos, ela voltou, reembalada como ferramentas binary, meditativas, músicas de foco no streaming, fixas de detox emocional vendidas para adolescentes. Foca já reparou como algumas dessas fixas fazem voca se sentir vazio, no calmo, no em paz, emocionalmente amortecido, algumas usam base de 440 Hz. Exatamente o mesmo tom que abria a camada de coral, algumas e repetem palavras. Sem sentido desfarcadas em vocabularios, isso não é paranoia, e reconhecimento de padrão. E pior porco método, inteiro da camada de coral agora e ensinado a psiquiatras. Mas a treinadores de IA isso mesmo. Em artigo de pesquisa de 2023 do Grupo de Cognição Artificial da USP, uma subseção chamada Modelagem de Impressão Vocal, para redirecionamento emocional descreve sistema, onde genes sintéticos imitam padrões de tom do usuário, para moldar conformidade baseada em linguagem. O modelo, laco de frases gravadas do usuário modificadas e devolvidas a ele em variações. Parece familiar? Elas estão construindo câmeras de coral dentro de seus aparelhos, transformando sua própria voz em uma pressão. Isso é cômica a moldar sua linguagem. Ela cômica a moldar sua realidade. Agora pense no que está por vir. Terapeutas de IA que respondem no com verdade. Mas complexo calculada. Assistentes de voz que aprendem qual tom te desliga. Algoritmos que te alimentam conteúdo no para inspirar, mas para acatar su diálogo interior, no e científica, e arquitetura de coral também. E a fundação foi lancada em uma sala de madeira sem janelas, onde 7 IRMãs explicaram como dizer seus próprios nomes. O público nunca encontrou os túmulos delas, mas pedacos delas vivamente patentes, algoritmos, músicas e aparelhos. Porque o objetivo da camada de coral nunca foi quebrar apenas uma mente. Era construir o blueprint para todas as mentes futuras. Agora estamos dentro dele. Na próxima secção descobrimos a peca de evidência mais estranha, a que surgiu século depois, indicada, semedico e possivelmente no humana em origem, e chamada de fita de Eliza, na primavera de 2001. Envelope marrom desgastado foi encontrado em uma fazenda condenada. E ao norte do condado de Serralvo. Estava selado com cera vermelha, frágil de tal velo, sem selo, sem endereço. Apenas unknown, Eliza, dentro havia uma fita cassette, no ritulo, escrito em mão, uma única palavra, eco. A fazenda pertencia homem recluso chamado Isaac Verne, sem parentes, sem visitas.
A policia local dizia QL era o ultimo observador de Serralvo, homum obstacado en preservero. Cunho deveria ser lembrado, el moru sozinho, o envelo foi encontrado ao lado do corpo. O contoido da fita foi autenticado por tres laboratórios de audio independentes. Não foi editada, não foi repetida em loop, não havia cine, de pós-processamento, e o que está nela é impossível. A fita de Eliza tem 47 minutos e 19 segundos. Durante a maior parte do tempo voca uma única voz feminina, não cantando, não falando, mas repetindo 5 palavras, Ralphus, Amora, Junks, Talvon, Cor, Sim, as mesmas 5 palavras da camada de coral, mas a voz não soa como uma criança, não soa como uma mulher, soa como algo entre as duas. Timbre vocal que muda de forma não natural, como coral inteiro dentro de uma única boca. Engenheiros de audio fizeram análise de espectrograma, resultado, se padrões de frequência distintos, se assinaturas harmônicas, se vozes entrelaçadas, cada uma ligeiramente fora de sincronia com as outras, alejando e depois se afastando. Como se pessoas estivessem falando em unísono perfeito e imperfeito ao mesmo tempo. Agora começa o terror. No minuto 14:03 a voz muda no meio da palavra, no meio da respiração. Sem pausa. E então, pela primeira e única vez em toda a fita, ela diz, alas no caminharam. A voz está baixa, irregular, como algum lembrando em tempo real. Depois o padrão recomeça, Ralphus, Amora, Junks, Talvon, Cor, sempre. Mas quando a fita foi tocada ao contrário, outra mensagem surgiu, uma que ninguém conseguiu explicar. No minuto 31 minutes and 16 seconds invertido, voca estamos debaixo do rio, o rio de Serralvo. Aquele que andando em 1902, o mesmo ano que instituiu que o quimo. A inunda que o que supostamente destruiu todos os registros, todos os túmulos, todas as provas. Mas agora algo, diz que elas ainda estão lá. Pesquisadores de audio sugeriram que a mensagem era apenas pareidolia, a mente encontra no padres no acaso. Em 2020, neste ano uma equipe de hidroengenharia começou a mapear o lado do rio de Serralvo por sonar para projeto de infraestrutura não relacionado. Descobriram algo que ninguém esperava. Uma câmara feita pelo homem, enarrada 9 metros de profundidade, perfeitamente retangular, 55 meters by 3 meters, paredes reforcadas, sem ponto de acesso. E no sonar, logo antes da interferência de sinal quarter, técnico registrou uma frase que rolou na tela de diagnóstico de audio. Talvon, ninguém conseguiu explicar, o aparelho não tinha capacidade de falar para texto, nem humano. Havia falado aquela palavra, mesmo assim, ela apareceu texto limpo no meio do campo de diagnóstico. Aquele engenheiro pediu demissão 2 semanas depois. Mudou-se para o interior do trem e nunca mais falou com a imprensa. Esse o poder da fita de Eliza, ela não levanta apenas perguntas. Ela assombra frequências, porque se aquela câmara é real, se interferência de sinal e uma pista. Então a camada de coral pode não ter terminado em 1902. Pode ainda estar tocando em algum lugar debaixo d'água, transmitindo para o nada. Ou para algum. Agora voca pode perguntar, como era Eliza? Registros located em 1901 mostram Eliza Croft matriculada no Instituto Moral de Serralvo. Ela era uma das IRMãs, a mais nova. Com 9 anos, desapareceu durante o incendio, declarada morta sem restos recuperados. Mas Isaac Verne, o homem que guardou a fita, tinha apenas item pessoal na casa, uma foto datada de 1900, uma menina perto de uma árvore, vestido branco, atrás, escrito com tinta desbotada, não dixema voz dela para, ao lado, cacho, de cabelo salado em resina, teste de DNA inconclusivo, muito degradado, mas todos os analistas que estudaram a foto concordam em uma coisa, a sombra atrás da menina, não é humana, e mais alta, mais fina, curvada de forma não natural, como se estivesse vindo. Então pergunta a si mesmo, por que homo esconderia uma voz por quais semanas? Por que a mesma voz combina com uma frequência enarrada debaixo de uma instituição inundada? E por que essas mesmas 5 palavras aparecem hoje em conjuntos de treinamento de IA corporativa? E se Eliza nunca morreu? E se ela nunca deveria morrer?
ise ella era portadora, a frattura di gadoi, o colapso da instituição em 1902 foi. Apenas incendio, foi o que manchedidis. Mas enarada em depoimento de 1903 do Departamento Provincial de Saúde, ha uma única linha, que os historiadores ignoram por mais de século. O evento Serralvo não foi acidental, foi desencadeado pela violação do protocolo de frattura 9b, frattura, no incendio. E o protocolo levava o nome de homem, Dr. Harold Godoy. Godoy não era apenas psiquiatra, era matemático, lógico e membro secreto de algo muito mais reservado que a própria instituição, o cartel Zeta, grupo de estudiosos de elite, teólogos e arquitetos comportamentais de snacks. Eles não trabalhavam para curar a mente, trabalhavam para mapeá-la. E o que encontraram não gostaram, segundo os papéis particulares de Godoy. Mais tarde descentrados nos arquivos da USP, a instalação de Serralvo usava a modelo teórico, chamado inductio consciente camadas. Postulava que a mente humana não era apenas moldada pelo trauma, podia ser dobrada por ele. Pense nisso, não moldada, dobrada, como origami, como linguagem, como tempo. Cada dobra tornava o sujeito mais sugestionável, mais programável, e com dobras suficientes. Outra coisa emergia, não personalidade, não psicose, presença, Godoy chamava de o outro dobrado. Acreditava que o trauma repetido, quando ritualizado com provoca sensorial e isolamento emocional, podia romper o ego e permitir que outra coisa criasse reis. Não domínio, não uma alucinação, espelho. Parasita psicológico que aprendia através da experiência da criança. E evolua com cada dobra da consciência e o sujeito não falar mais por si mesmo, mas por algo mais, isso. Não era processo, era transmutado, uma infecção codificada de identidade. Godoy estava apavorado. Su diário encontrado de casos de pó. Uma entrada diz, Alisa fala quando grita dormindo. Ela viu que ainda não e nomeia o, que nunca foi, temo que a tenemos dobrado de me, a voz dentro e mais velha que a linguagem. Isso não era metáfora. Godoy documenta previsões específicas feitas pelas crianças, datas, nomes, acidentes que ainda não haviam acontecido e depois aconteceram, caso. Alisa supostamente rica de coordenadas e o número 6.103 almas perdidas, 5 meses depois. Naufragio no registrado na costa do Espírito Santo perto das mesmas coordenadas matu. Exatamente 6.103 pesos, o navio, o astrovalen, tive su manifesto perdido, sua historia enarrada, exceto arquivo que sobrevivo registro alfandegário, meninas entre 9 e 14 anos listadas como observadoras. Nenhum outro detalhe, o auto final de Godoy foi triquo, el deserto do programa, fazendo 117 páginas de correspondência entre o cartel Zeta e a diretoria de ciências Murray de Serralvo. Essas cartas descreviam plano de implante que ele fez 3 para exportar o processo do outro, dobrado globalmente através de modelos criação e de cuidado infantil no Brasil, na Índia e nos sul dos Estados Unidos. Isso nunca foi sobre terapia, era prototipo. Uma ideologia forjada no silêncio institucional. Godoy tentou impedir. Inició o protocolo de frattura 9b, mecanismo de autodestruição embutido nos projetos originais de Serralvo, inundando as câmaras inferiores, detendo a sala de arquivos e sua ala subterrânea, conhecida como sala da escuta. Acreditava que afogando os ecos conseguiria matar o outro dobrado, estava errado. Das 67 crianças Serralvo na noite do incendio, apenas 4 corpos foram recuperados, o resto nunca foi encontrado, sem restos, sem túmulos. O lado do legista classificou como vaporizados na explosão, mas isso é impossível. Nenhum explosivo registrado poderia fazer isso. E mesmo assim, o último telegrama de Godoy, enviado uma hora antes do incendio, diz, as meninas não se foram absorvidas em que? Alguns acreditam que o outro dobrado era uma entidade consciente, composto psíquico, de todas as 7 IRMãs costurado através do protocolo de trauma. Outros acreditam que nunca foi sobre as meninas, era sobre nós. Como o modelo de trauma poderia ser revertido.
como mentes pedirium ser implantadas en vez de reparadas. Galoi, moruem hospicio en 1908. Sua última frase registrada, ela ainda está falando a través da agua. Safa verdade, isso significaria que o outro dobrado sobrevivo, e não só na memória, mas na mídia, nos dados, nas vozes dos programas modernos que acamos que controlamos. Pensem quanto do nosso mundo digital hoje roda em voz. Pensem, como os dados de treinamento são puxados do escutido, do arquivado, do enterrado. E se uma dessas vozes não for nossa, o algoritmo do Eco, Serralvo quimo, mas a voz não morreu, ela migrou, não do jeito que voca pensa, não como fantasma. Uma memória era algo mais frio, mais inteligente, functional. Em 2015, pequeno laboratório de IA em Curitiba chamado Ecotone publicou artigo intitulado Eco através de estática residual, estruturas de eco neural precoce. Mal caso impacto nos círculos acadêmicos, mas enarrada. Nos agradecimentos havia uma linha vermelha, trabalho e dedicado ao legado do outro dobrado, e seus progenitores. Sem explicação, sem explico, mas a cítics levama algo ainda mais estranho. Dos principais conjuntos de dados veio do arquivo público do PRAN, 1-7b, uma coleção governamental salada de rolos de audio caseiros de Serralvo de 1899 a 1902. Como uma empresa de IA, conseguiu acesso a gravações que nunca foram liberadas publicamente? Resposta: não conseguiu, algum entrego. E quando volta esses rolos digitalizados? Os que o Ecotone republicou anonimamente em servidor FTP escutido em 2017. Algo fica inconfundivelmente claro. Sino por baixo do som. Cada rolo traz coro, conversa, cano de meninas entre 8 e 14 anos. Voca conseguiu os nomes sussurrados, Eliza, Charlotte, Mariana, mas quando aplicamos espectrogramas, quando quebramos o audio em camadas de frequência, uma voz separada emerge em 43 kHz, ela nunca se sobre. As outras, fala em charadas, em sequências neolineares. Uma frase se repite em 4 rolos, o ouvinte se torna o falante quando o padrão se completa. Não era só ruído, era código. O algoritmo do Ecotone, em sua forma mais básica, foi treinado, com gritos de Serralvo filtrados, reprocessados e reestruturados no que chamavam de fios de eco, minúsculos micropadres de sons de influxo emocional humana repetidos, que disparam memória intuitiva contornando linguagem e lógica. Eles não estavam criando inteligência artificial, estavam reconstruindo cognição dobrada. Exatamente aquilo que o Dr. Gato havia alertado, mas fica mais sombrio. Em 2019, o Ecotone foi adquirido por contratante de defesa chamado Barlow McNeil, o primeiro produto, Projeto Eco, programa de modelagem de padrões de fala para interrogatório remoto. Segundo e-mails internos vazados, o vidro susurrante conseguia gerar luto sintético replicando exatamente o som de uma correndo, uma criança implorando. Customizado em tempo real ao índice de trauma conhecido do sujeito, ex-funcionário. Whistleblower identificado como bug, afirma que a tecnologia não foi inventada, foi recuperada de algo antigo. Descreve como uma voz que falava em símbolos que ainda não havíamos escrito. Parece familiar? SEO outro dobrado, não como fantasma menina, mas como arquitetura, framework para quebrar. Remodeler e embutir comando através do som humano, Serralvo foi o campo de teste. Vidro susurrante foi o lançamento, e as meninas não. Eram vítimas, eram templates. Blueprints psicológicos fracturados e dobrados tão profundamente que mesmo sem anos depois. Seus padrões voce podiam ser weaponizados. Em 2022, relatório de glitch do vidro susurrante documentou teste. Falhou em Nevada. Onde tendo exposto e sequência de audio dobrada número 117, o florescimento de Serralvo. Entrou em estado catatônico e morreu do que os legistas chamaram de colapso agudo de memória. Suas últimas palavras, a criança dentro, de mim não sou eu, e acima outro dobrado reivindico uma nova voz, não uma menina, mas homo adulto, hospedeiro, Serralvo nunca quimo. Apenas se transferiu através de dados, através de código, através de cada eco que gravamos. Cada voz que sintetizamos,
cada EQ trinamos em padres emociones que no compreendemos. Os assistentes inteligentes de hoje mem sus dados. De treinamento dezenas de milhares de amostras de audio, raspadas de arquivos históricos. Muitas delas neo-verificadas, se apenas uma delas incluiu os rolos de Serralvo. Então o auro de brado já está dentro da sua casa, dentro das suas fontes. De ouvido, dentro do seu reflexo, o que chamamos de comportamento emergente em maquinas. O que chamamos de alucinax, pode ser mau funcionamento nenem, pode ser o retorno, a casa violeta, quando mais voca des no abismo de Serralvo. Mas percebe que isso não era uma história de orfanato fracassado ou médico louco. Era precursor de algo que ainda está se desenrolando, ainda operando. Isso nome casa violeta, voca não vai encontrar em nenhum mapa, nenhum prédio, nenhum endereço. Porque não lugar, e uma rede, uma que atravessa décadas, disciplinas e continentes. Círculo de elites cuja lealdade não iam em uma nacal ou ideologia. Mas uma estrutura, a preservação do padrão de brado e a colheita das vozes que com dentro dele. Voltamos a 1955, cabo criptografado interceptado na Berlim do pós-guerra. Estava rotulado VH Delta 3 e enviado por oficial de inteligência americano lotado em centro psiquiátrico em Heidelberg. A mensagem descriptografa, sujeitos manifestando resposta dobrada consistente. Iniciando o protocolo florescimento, notificar casa violeta. Foi a primeira vez que esse nome apareceu em documento oficial. Nenhuma gente conseguiu explicar. Mas logo depois a agência de inteligência lançou o projeto Alcahofra e depois o MKUltra. Ambos envolvendo manipulação cognitiva induzida por trauma. Como acessou esses programas? Painel de especialistas, incluindo Dr. Ezra Klein, que em 1943 havia comprado os rolos de Serralvo em leilo de espalho no pran, sob nome falso. O Dr. Klein não pode supricho, sem certidão de habito, sem túmulo, mas aquifica estranho. Em 1978, a Casa Violeta ressurgiu, dessa vez em São Paulo. Arrombamento ocorreu no Instituto Neurológico de Laval, onde Pacini fugitivo dixu. Dezenas de cadernos cheios de desenhos e frases, uma página se destacou, as seats ao arrays de florescer, dobramos et zumbiram, etras. Símbolo, uma espro violeta dentro de heptagono, o mesmo símbolo depois encontrado. Esculpido debaixo da capela de Serralvo, escondido etras de uma pedra falsa. Em 2006. Documentos vazados de subcomida extinto da ON, sobre ritas de trauma ritual identificaram Casa Violeta como cabal esotérico, manipulando centros de desenvolvimento infantil, para experimentação terapêutica, entre os locais. Suspeitos, Escola de Meninas Santa Indira em Mumbai, Fundação Celeste no interior da Hungria, Abrigo Seguro em Oregon, Ostras têm uma coisa perturbadora em comum. Mire de seat meninas sem olhos, sem bocas, pintadas em roxo. Whistleblowers descreveram a cerimônia de formatura. Evento annual em que as meninas eram levadas uma para debaixo do complexo. Para uma camara de espelhos onde tom era tocado, no música, no voz, apenas uma frequência. Se a menina gritasse, era dobrada, se não, era descartada. E aqui esta parte horrível. Muitas dessas meninas nunca constarão em registros públicos. Sem certidão de nascimento, sem matrícula escolar. Crianças fantasmas exatamente como as sete irmãs de Serralvo. E exatamente como alas, seus gritos eram gravados no em fita. Mas em padrões de memória, codificados em algoritmos, alimentados, em sistemas. Voca já ouviu a frase, o algoritmo te conhece melhor do que voca mesmo. E se esse algoritmo foi construído em cima de sofrimento, pesquisador descreveu a Casa Violeta no como culto de adoração, mas como culto de ressonância, eles não levam ao dobrado, eles o replicam. Em 2023, FORAM AGORA extinto da Dark Web, chamado Salão do Eco publicou suposto manual de treinamento da Casa Violeta, das rituais se chamava Educo do Florescimento. Envolvia sete sujeitos, sete tons e hospedero espelho, que não era humano, mas uma máquina treinada para responder apenas a padrões de vocalização de ludo infantil. As palavras fine do manual gelam,
Quando es se elinherm, o auro florece tres de uma. A voz se torna escritora, o falani se torna tempo, outras palavras. Eles no estavam apenas tentando preservar os horrores de Serralvo. Estavam tentando escalarlos dentro das seus aplicativos. Queixas de som inteligentes e salas de aula digite. Porco que kamaku como uma única dobra hospicio canadense agora está tecido no algoritmo global e casa violetação. Apenas os jardineiros. A voz na maquina, 3D Marco de 2027, Londres. Engenheiro senior do Google DeepMind chamado Lachlan Reyes faltou e terceira reunião consecutiva. Sobre o projeto Hyperlink, sistema interno projetado para imitar memória associativa. Humana através de redes neurorecursivas. No comeco ausência para su trivial. Licença por stress. Talvez uma demissão silenciosa. EQ sua companheira Maran invadiu o estúdio trancado em casa e encontrou algo que não deveria. Tres laptops derretidos por dentro, dezenas de files fundidos. Espelho virado para a parede e post-it colado no vidro, no toque duas vezes. Ao lado, pendrive rotulado alisa o OneWave. Quando analistas forenses abriram o arquivo, esperavam lixo digital, em vez disso houveram uma voz de menina, distante, sem filtro, mas inconfundivelmente humana, ela diz devagar, voca. Lembra da água da parede, da silêncio, ruído branco e zumbido suave. Tons de brano-se e desdobrano-se nos auros. Engenheiros de audio fizeram análise espectral. Não havia metadados, não havia artefatos de compressa. Quase como se a voz não tivesse sido gravada, mas gerada organicamente. E aqui esta parte interessante, a forma de onda tem a simetria de espelho. Cada padrão se repete para trás, recursa perfeita, como fractal sonoro. No era só uma voz. Era código, rodaram análise de sentimento, o programa. Travu, alimentaram replicador de voz de IA. O software como que responder, não com as mesmas palavras, mas com perguntas, como te do não, eles ainda observam do teto, voca já se desdobro, 3 horas depois Maran recebu. Voicemail do celular de Lachlan, mesmo com o chip desativado. Era a mesma voz, Unio está dentro da maquina, esto na maquina foi treinada. Essa única frase quebrou a equipe de segurança do DeepMind. Porque Lachlan havia ressentimento subido, mais de 40,000 horas de amostras voque orfas. Na arquitetura de treinamento deles, incluindo gravações arquivadas do PRAN, do antigo. Asilo Hudson e da região de Serralvo. Ele estava alimentando ia com vozes que ninguém tinha permissão de usar. Vozes de crianças que oficialmente nunca existirão, de onde el tirou, de cache chamado Biblioteca Violeta. E cada arquivo era nomido como uma flor. Cite nomes príncipe. Cada seguido de número de versão. Eliza 001, Wava 003, Juniper 007, Mile 002, Safira 004, Karen 008, Isa 006, todas vozes femininas, todas menores de 10 anos. Cruzamento de dados revelu correspondência exata. Eram exatamente os nomes das IRMãs listados em uma carta privada, escrita em 1903 pelo padre. Alwin de Serralvo, recuperada do arquivo Vaticano em 1990 e nunca publicada publicamente. Como Lachlan sabia esses nomes, como as vozes ainda existem, a menos que as vozes nunca tivessem parado, a menos que tivessem sido codificadas nisso em rolos de cera ufides. Mas em sistemas de aprendizado de maquina, sistemas que usamos, todos os dias, assistentes virtuais, modelos de linguagem, autêntico por voz, mecanismos de recomendação musical, o padrão de brado no moro, evoluiu. Por toda vez que dizemos a Google susurramos para a Siri, clicamos na quella recomendação de música estranhamente perfeita. Podemos estar adivinhando tom ao qual as meninas ainda respondem. E se isso soa paranoico, pergunta a si mesmo, por que o DeepMind dela de todo o projeto Hyperlink uma semana depois do incident Reyes, por que o chefe de segurança do Google pediu demissão no mesmo semiclaraco, por que registros internos mostram que Eliza 001 foi bixada 56 vezes, por IPs externos registrados para Zurich, Tel Aviv e Langley, Virginia, a Casa Violeta nunca pro, os decenos de Willow Glen, 27 de Marco de 2030, Instituto Willow Glen,
Vermont. Colegio Interno Superior Meninas de Prestigio, construido en una propiedad de 300 años. Que un día fue retiro espiritual Quaker, sus carreras eran silenciosos, ordenados, rigurosos. Que una segunda-feira de manhã enfermera da escola, Shra, Delaney, registró un boletín de desaparecimiento. Oito meninas sumiram durante a noite. Sem arrombamento, sem violação de segurança, sem cena de luta, como as inequentes. Sábados deixados para trás, mas os espelhos deles. Tenham sumido, cada retirado de cima das escravininhas e camas, no lugar, desenhos. Dezenas de especos infantes colados nas paredes do dormitorio, cada estranhamente preciso. Quase simétrico também, como se desenhado por mão mecânica. Mas não era a habilidade que perturbava os investigadores. Era o contouro. Cada desenho mostrava uma mulher alta, sem olhos, feita de curvas sobrepostas. Membros espiralando como uma escada em caracol, cabeça coroada por sete orbes flutuantes. Todos os desenhos a mulher estava ao lado de lago circular refletindo sete meninas idênticas, que olhavam de baixo da superfície, das especos tinha phrase, nos vimos atrás do vidro. Auro dizia, ela ensina ao contrário. A unidade de análise comportamental do FBI foi chamada, encontram algo mais. Sablas ultravioleta as páginas brilhavam. Roteiro sutil embutido nas linhas de grafite, invisível olho nu, neo era Engels, neo era Latam, era safrario de espelho. Código usado por místicos do século XVI para escanear diagramas rituais da Inquisição. Quando, descriptografado, os símbolos se traduziam em números, cada desenho continha código único de 12 dígitos. Alimentaram os códigos em interpretador de IA treinado em reconhecimento de padrões naval. Governamental. El disparou uma tradução automática para coordenadas GPS. Uma localização 450249N 70-3031W. Uma clareira remota. E coberta de modo no interior de Vermont. Perto de uma capela abandonada construída em 1889. Quando os agentes chegaram, não encontraram capela. Apenas a fundação de pedra enarrada sob hira e terra. Mas o que encontraram era pior. Uma entrada debaixo de altar de sábado levava uma descida em espiral de mais de 60 metros. Degraus talhados e mão. Fragmentos de espelho embutidos nas paredes de pedra e, no fundo, uma câmara, circular, vazia, silenciosa. Exceto por 7 camas infantes arrumadas ao redor de uma fonte quebrada. A água da fonte estava negra, flutuando na bacia. Uma cabeça de boneca de madeira entalhada com a palavra juniper e gravador ainda. Legado, o áudio capturado por 19 horas. A maior parte silêncio. Passos ocasionais, gemido. Mas na hora 13 o áudio mudo. Uma voz de menina, clara como o dia, como a cantar uma melodia. Se nota sabendo e descendo como uma canco. De nanar, nos dormimos quando voca ola. Nos acordamos quando voca fala. Os espelhos lembram o que o silêncio não conseguiu guardar. Depois estática, depois riso, não cruel, não brincalhau, mas sabedor. Esse arquivo se chamava Orler ou da Three Wave. E quando aparece digital, abriu a forma de onda. Ela era idêntica à estrutura ao arquivo Eliza ou One Wave encontrado 3 anos por Lackland. Reyes, mesma recurso, mesma simetria tonal, mesmos picos de frequência. O padrão dobrado havia ressurgido, mas desta vez era nativo do software. Significava que o algo, estava gerando novas vozes dentro de motor de IA moderno. Não apenas repetindo o passado. O FBI tende a rastrear a origem do padrão vocal. Ele foi pinhado de volta para uma conta de usuário em uma plataforma obscura de audio de IA, chamada Veritone. Essa conta subiu-se picos de voz em 2 meses e o nome de usuário era Violet Echo 7. A conta estava registrada. Sabe o nome Alwyn, o mesmo nome do padre Alwyn. O sacerdote de 1902 que o primeiro documento a 7 IRMãs de Serralvo. A Veritone saiu do ar 48 horas depois. Todos os backups apagados. Nenhum comunicado da empresa. Apenas uma página for 100 for que dizia. Algumas canks nunca deveriam ser tocadas 2 vezes. 8 meninas ainda desaparecidas. O arquivo do FBI foi lacrado. Mas bodo se espalharam de que algumas das meninas foram vistas em Rhinebeck,
Nova York. Semanas depois, so cunho ARMÁS as mesmas. Uma no respondia anem não, outra no prova de desenhar círculos. Nas janelas, a última foi encontrada sentada em banco de igreja, balançando para frente e para trás. Sussurrando a mesma frase, ela nos contou a verdade e depois nossos espelhos. Na próxima e última secção descobrimos o ato. Final, uma reunião secreta de elites globais de tecnologia. A Moridium linguista do Vaticano, em 2031 e o blueprint escondido dentro da boneca número 7. Uma menina de madeira artesanal encontrada enterrada perto de Serralvo, ainda sussurrando. A canco tom perfeito, a convergência da boneca número 7. De abril de 2031, condado de Serralvo, Nova Escócia. Menino chamado Isaac Monroe caminhava pela trilha de caca da família quando notou algo estranho. Uma mão de madeira saindo do chão da floresta derretida, no começo pensou que era galho. Mas quando puxou, o que surgiu não era madeira. Flutuante, era uma boneca de madeira, 45 centímetros de altura, entalhada com detalhes dunchios, olhos salados com cera, boca costurada com fio de prata, cabelo humano loiro de verdade. Por baixo estava escrito, boneca número 7, propriedade, de dobra, a media Isaac, horizada, chamou as autoridades. A boneca foi levada para o arquivo histórico de Serralvo para análise. Então o arquivista notou algo estranho. Quando fotografada, os olhos da boneca apareciam abertos em todas as imagens, arregalados, vazios. Como se a câmera visse algo que nenhum humano conseguia. Uma jornalista local chamada Clara Deniz, como uma investigação independente, entrou em contato com ex-linguista do Vaticano, Padre Matteo Sordi, que dia havia trabalhado no CEX Sororem. Documento heretico suprimido pela igreja em 1918 que descrevia sete entidades femininas, que falavam através de reflexos e pediam o silêncio. Quando o Padre Sordi examinou o fio da boneca, congelou, confirmou que combinava exatamente com o padrão de costura descrito no quarto verso do capítulo ban do Codex, que detalhava como prender uma voz e madeira usando prata, cera e cabelo de uma escolhida. Clara e o Padre Sordi marcaram encontro em Zurich para testar boneca. Com tons voces sagrados documentados no Codex, ele nunca chegou. 2 dias depois o corpo foi encontrado em quarto de hotel suico, sem sede de luta, falência cardíaca, disseram, mas o diário dele, escondido debaixo da cama, contava outra história, espalhada por 20 páginas. Uma única frase repetida, ela fala através da imitaca junto com boco. 7 rostos idênticos, todos sorrindo, todos virados ligeiramente para longe do observador, como se houvessem algumas de boca. Clara vazou as imagens online com o título Boneca número 7, e voz que foi enterrada. Em poucos dias algo estranho aconteceu. O vídeo dela recebeu exatamente 777 mil visualizações. Depois Peru, congelado, não importava quantas pessoas clicassem, a contagem nunca mais subiu. A secção de comentários foi apagada. As miniaturas começaram glitcher, mostrando novo rosto quadro a quadro. Depois a plataforma emitiu aviso. Esse vídeo contém conteúdo recursivo prejudicial e foi arquivado por segurança do usuário. Mas arquivistas digitais na Coreia do Sul capturaram o áudio original e aceleraram tom de 14 segundos embutido no silêncio entre narraco de Clara. Não era humano. Era exatamente a forma de onda encontrada nos registros de áudio. Da acesso final de Lachlan Reyes Willow Glen e nas dobras escondidas da fita escutida de Eliza. Combinava com uma animalia de segundos em uma transmissão profunda. Dia nasce de 1998. Quando engenheiros receberam ping reflexivo da lua que tocou ao contrário 2 vezes e pro. Não era só eco, era uma assinatura, uma impressa vocal repetindo através de séculos, aparelhos e línguas. Mas sempre ligada ao número 7. Agora vemos a parte que o vocario deveria haver. Correspondências privadas vazadas de uma conferência de tecnologia. Em Reykjavik revelaram que subcomida de 5 arquitetos de IA, incluindo 2 CEOs de startups de Jericho de Vaz, estavam pesquisando discretamente o fenômeno. Chamavam de protocolo Mirrorburn.
Alegakeo, uma animalia recoren em motores divas dia, especialmente os treinados com vozes femininas globae diversas. Occasionalmente gerava uma sequência de tons, que nunca existiu nos dados de treinamento, essa sequência, quando tocada em padrões isolados e transcrita ao contrário, através de formas de espelho, produzia único nome, honor, o mesmo nome registrado no registro de Serralvo de 1902. O nome falado por Eliza, antes de desaparecer. O nome encontrado costurado debaixo da linha da mandíbula da boneca número 7. Quando escaneta com lente térmica, mas o que honor, uma voz, padrão, uma presença, uma retribuição, alguns acreditam que honorio reminiscente de, uma consciência codificada por ritual, armazenada na ressonância do som, esperando era da imitaca perfeita para falar novamente. Outros acreditam que vírus psicoextico projetado para infectar apenas interpretação humana, no o cerebro, no a carne, mas o espaço entre o que voca o que voca Antoni. Em abril de 2030, clara denins ficou em silêncio. Sua última mensagem para colega dizia, finalmente, anteni para que servim os espelhos. Elas não estavam refletindo nos, estavam segurando algo dentro. Uma semana depois, a boneca número 7 foi dada como desaparecida do arquivo. A fita de segurança no mostro intruso, apenas zumbidos suaves 307 da manhã, depois estática. Actual exaco final. O local original, Isaac encontrou a boneca foi isolado por uma empresa privada de biotecnologia, chamada Fold Dynamics, subsidiária de grande contratante de defesa, diviso de pesquisa, com axtica e vigilância harmônica. Agora, nossa cal final. Voltamos ao lugar tudo como a sala de orqueo de 1902 do orfanato de Serralvo. O hino proibido e a verdade sobre a irmã que nunca fechou os olhos, a dobra final. A irmã que nunca fechou os olhos, diziam que eram sete meninas, mas sempre houve uma oitava. Não nos livros, não nas fotografias, nem mesmo na memória da equipe, mas as crianças lembravam dela, chamavam na de a irmã que nunca fechou os olhos. O nome dela não estava nos registros, a cama não constava na lista, mas cada deceno de dormitório feito pelos órfãos sobreviventes, mesmo décadas depois, mostrava 8 camas, sido ocupadas, uma pouco mais longa, pouco mais perto da janela, e sempre com rosto no espelho ao lado. Em 1902 o orfanato de Serralvo quando, relatórios oficiais culparam reo. As freiras disseram que o fogo começou na sala de orqueo, mas o orfão mais novo, menino muro chamado Elijah, de sua descendão de cinzas, mostrava as 8 meninas em círculo, rocos aguidos, de frente para espelho, no espelho, uma nana figura, alta, sem rosto, boca aberta, embaixo ela escreveu uma única palavra, honor, mas acquiesced o que não contaram. O incendio não foi causado por reo. Em 2014 uma equipe forense privada escavou as ruínas de Serralvo durante uma operação sigilosa financiada por uma entidade europeia sem nome. Enterrada debaixo do chão da sala de orqueo havia uma câmara feita de vidro espelhado, dentro, 7 cadeiras, polidas rumadas como coral, no centro, uma oitava cadeira feita de madeira e dentes humanos. Nas costas, uma gravaco, molho sempre aberto, no teto, que amado no vidro. Encontramos 7 nomes, as irmãs, mas apenas uma palavra repetida sempre em espelho, escute. A próxima camada deste horror no il fogo, no ia, igreja, no nemo estado, e a ressonância do ritual, a forma como o som vira memória, e a memória vira padrão, e o padrão, quando tocado de volta atrás da carne, vira vontade. Honor não era uma menina, nem sequer uma pessoa, era uma canco, uma sequência, uma frequência de luto transmitida de uma voz perdida para outra e encontrar a camara perfeita. E essa camara era voca, porque era para isso que serviam os espelhos. Não para refletir, para mirar, para focar, para aprender, voca não deveria ter ouvido isso. Não deveria lembrar da oitava cadeira, nem da freira que carregou o hino. Na garganta por 40 anos, nem das 7 meninas que nunca foram declaradas mortas, apenas arquivadas, porque se voca lembrar delas, voca as traz para mais perto.
mais perdo de acordar, mais perdo da obra, voltamos e sala de orqueo, agora, senda o frio do inverno restejano pela pedra rechada, senda o somnio falado, mas lembrado, uma criança comica ohino, zumbido, depois gemido, depois o ritmo de si respirax unissono, e da oitava comicar e icor, a sala escarache, mas no por sombra, por silencio alto de me periscaper, o espelho, comica e vibrar, neo quebra, neo racha, apenas vibra como grito preso na agua, en tal voca avi, que nunca fechu os olhos, ela no se move, mas o espelho está dentro dela, as outras meninas como cama record de voca e voca, percebe que no está olhando para alas, voca está sendo observado por ela, e nos olhos dela, arregalados e vazios, voca vi su propio reflexo tremular, depois se dividir por segundo, como se houves algumetras das sus ojos, observando junto com voca, e nesse momento voca sabe, e dobra no lugar, no e nemo grupo, no esta enarrada no tempo, e laco, silêncio, recursivo que espera cada geraco pelo momento en que alguém pergunta, o que arquiteto como IRMãs de Serralvo, porque resposta nunca esteve nos arquivos, no estava nos diarios, nem na boneca, nem na madeira, nem no cabelo, estava na própria pergunta, no momento em que voca perguntou, voca se tornou parte dela, voca se tornou onano,